Η σειρά είναι η ιστορία ενός μουσικού, ο οποίος πηγαίνει στους Παξούς, στο νησί των Παξών, για να φτιάξει ένα φεστιβάλ. Και εκεί ερωτεύεται, αλλά παράλληλα γνωρίζει και όλη τη μικρή κοινωνία του νησιού και μπλέκει σε κάτι το οποίο δεν θέλουμε να το προδώσουμε τώρα. Αν με ενέπνεε κάτι σε όλα αυτά, είναι η πραγματικότητα και όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Πάντα όταν γράφω κάτι, δεν μπορώ να γράψω χωρίς να λάβω υπόψη μου το τι συμβαίνει γύρω μου. Αυτά που έχει η κοινωνία μας, από την κακοποίηση που υπάρχει, από την ομοφοβία, από τη διαφορά ηλικίας, ερωτικές ιστορίες με φόντο ένα ελληνικό νησί. Ξέρεις, οι ερωτικές ιστορίες πολλές φορές λειτουργούν σαν ένα όχημα όπου θες να πεις κάποια πράγματα και τα λες μέσα από ιστορίες. Και όλα αυτά, όλοι αυτοί οι 10 πρωταγωνιστές που υπάρχουν στο Maestro, όλοι λένε ο καθένας την ιστορία του. Έχω και αγωνία για να δούμε για το πώς θα πάει παγκόσμια στο Netflix, αλλά είναι μια πολύ καλή αρχή για να ακολουθήσουν και άλλες δουλειές. Δεν ήταν εύκολο, τους άρεσε, επικοινώνησαν μαζί μας, το κανάλι το Mega έκανε την μεγάλη συμφωνία μαζί με την Fox Production, και ο καθένας από την πλευρά του, αν θέλετε, και εγώ και το Mega και η Fox, ο καθένας από την πλευρά του βοήθησε με τον τρόπο στο να το επικοινωνήσουμε όσο πιο πολύ, να στείλουμε βίντεο, να το δούνε. Όταν το είδανε, απλά μας πήρανε τηλέφωνο και κάναμε κάποια ραντεβού. Εγώ με την ελληνική ομογένεια έχω μια συναισθηματική προσωπική σχέση. Με ξέρουν χρόνια, τους ξέρω χρόνια. Οπότε με έναν τρόπο πάντα είναι υποστηρικτική, βοηθητική και αποτελεσματική στο να μπορούμε και να επικοινωνούμε το έργο μας στο εξωτερικό. I think Maestro is a great milestone as far as the Greek film production is concerned. Maestro is a great story. I would say it's a very local, very Greek story, but at the same time, it deals with universal issues like abuse, like family relationships, and in this respect, I think it will be an extremely important and an extremely a great challenge for the people to watch it. As you can see from today, the response of the vibrant Greek American community in New York has been tremendous. They support everything that is Greek, everything that is very worth it, and Maestro is the case of a very worthy series that is being launched on Friday on Netflix, and we're very proud that our community is supporting Christoforos Papakaliatis and the Maestro in Blue in New York and in the United States. Καταρχήν δεν είναι μια ελληνική ταινία που προβάλλει την Ελλάδα, είναι μια διεθνής ταινία. Ο λόγος βασικά που συμβαίνει αυτό, πιστεύω, ότι είναι ότι ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης, εξαιρετικά ταλαντούχος, επέλεξε μια θεματολογία που αφορά όλο τον κόσμο διεθνώς, γι' αυτό και το Netflix την επέλεξε. Θίγει θέματα βαθιά κοινωνικά που αγγίζουν πολύ βαθιά συναισθήματα και αφορούν όλο τον κόσμο, γι' αυτό και το Netflix το επέλεξε να το παρουσιάσει ανατινηφίλιο. Αυτό που πρέπει να πω είναι ότι οτιδήποτε κάνει ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης από τότε που ξεκίνησε μέχρι σήμερα έχει πολύ μεγάλη επιτυχία. Ο λόγος που έχει μεγάλη επιτυχία είναι διότι αφενός βεβαίως έχει πολύ μεγάλο ταλέντο, αφετέρου όμως το ταλέντο αυτό συνδυάζεται με πάρα πολλή δουλειά, διότι στο εξωτερικό για να μπορέσει να γίνει κάτι επιτυχία δεν γίνεται να γίνει διαφορετικά παρά μόνο αν είναι αποτέλεσμα ενός συνδυασμού δουλειάς και ταλέντου. Πράγμα το οποίο κάνει ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης. Έναν επιπλέον λόγο που μπορώ να αναφέρω για την επιτυχία του είναι το μοναδικό του ταλέντο με τη φωτογραφία και τη μουσική που επιλέγει, που αγγίζει τους πάντες και βεβαίως με τον τρόπο αυτό γίνεται ο καλύτερος ambassador της Ελλάδας στο εξωτερικό, διότι παρουσιάζει την Ελλάδα με έναν τρόπο που ακόμα και εγώ που είμαι Ελληνίδα μαγεύομαι απόλυτα και αγαπώ τη χώρα μου ακόμα περισσότερο. Η δε μουσική την οποία επιλέγει είναι μοναδική και αυτό δείχνει επίσης και τη σχέση που έχει με την ομογένεια, η οποία σήμερα αγκάλιασε την εκδήλωση αυτή, διότι ο συνθέτης της μουσικής είναι ομογενής, είναι ένας Έλληνας του εξωτερικού, ο οποίος μένει στην Καλιφόρνια και ο οποίος έχει κάνει όλη τη μουσική. Το μόνο που έχω να πω είναι ότι είμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι και χαρούμενοι που έχουμε την ευκαιρία να τιμήσουμε τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη για την καταπληκτική του δημιουργία, το Maestro. Να ευχαριστήσουμε βέβαια το Μέγα, το οποίο υποστήριξε αυτή την προσπάθεια ώστε να μπορέσει να ολοκληρωθεί.
και το Γενικό Πρόξενο, ο οποίος έχει βάλει τη σημερινή εκδήλωση υπό την αιγίδα του. Οφείλω να ομολογήσω ότι είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που έχουμε μια αρθρώα συμμετοχή της Ομογένειας. Έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Οπότε πραγματικά νομίζω είναι μια καινούργια μεγάλη αρχή για την Ελλάδα σε διεθνές επίπεδο. First of all, I'd like to say that Christoforos Papagaliatis has proven his talent tremendously over and over again. So anything that he does is going to be a success. And of course, this is an attestment to that. Christoforos manages to create wonderful stories and bring them to screen. All of the Omogenia loves him. We are all here to support him. We're very excited because he doesn't only represent the artists, the filmmakers and the broadcast industry of Greece abroad now, but he's also representative of tourism. He has managed to showcase Greece as a first-time ever television series to make a deal with Netflix. This is also going to open doors for the rest of the Greek industry, and we're very excited about all of that. The Greek Omogenia has a window to Greece through television. And of course, all of these wonderful television series that are being produced from Greece are very important for us because we are nostalgic for Greece. We have nostalgia. Αγαπάμε την Ελλάδα. And so this is very important for the Omogenia. It keeps us together. It keeps Hellenism alive, and it also lets us have a view of what's going on in Greece. And it's very important for Hellenism and the promotion of Hellenism. Comes down to what the Greeks always did in its mythology, talking about Eros, talk about Aphrodite, talk about Apollo, talk about Zeus. This is part of the Greek passion. And Christophoros incarnates it in his spirit. He understands the Greek pathos. He understands the Greek vision. So all is that a celebration of our cultural heritage, but in the pursuit of excellence. And that's why Maestro belongs to the world, because he has a mind that belongs to everyone's heart and everyone's soul. All humankind celebrates the life, the mystery, the tragedy, and of course the game playing of the life experience, and the Greeks know about that best of all. I've known Christoforo many years, and he always took his art, his discipline, his writing, his spirit to another level. E'en aristevin, excel always. So those who want to pursue and open up the door that he opened up for all of them, they've got to take their level up higher and higher. Glory to glory, better and better. That's what Christophoros did. Everybody can take a camera, and everybody can take a microphone, everybody can take makeup, but you got to put it all together, and it's called art. Αγαπητοί φίλοι, να ευχαριστήσω και στα ελληνικά και να εκφράσω τη χαρά μου που είμαστε σήμερα εδώ όλοι μαζί, όχι απλά για να γιορτάσουμε, αλλά για να ξεκινήσουμε και μαζί το θαυμάσιο διεθνές ταξίδι του πολυτάλαντου Χριστόφορου Παπακαλιάτη με το καταπληκτικό σύριαλ Maestro, το οποίο θα προβάλλει την Ελλάδα ανά την Ιφίλιο μέσα από τις μαγικές εικόνες του και την πανέμορφη μουσική του. Christoforos, who came to New York 2 days ago, got the first award, the first of many to follow, from the Heritage and Museums Athens, Paris, New York organization. The event today is under the auspices of the Consulate General of Greece, but before asking the Consulate General to come to the podium, you will allow me, that's why I have my notes here, to thank everybody who supported the event, and you are many who did so. First of all, I would like to thank the media sponsors, not only the Omogeniaka media, all of them which supported the event, but starting from the Greek ones, you will allow me to name them: Mega TV, Το Βήμα, Τα Νέα, NGR, OTGR, and then my radio, FM, Cosmos FM, New Greek Television, and many others. There are many Omogeniaka supporting organizations also which supported the event, and you will allow me to thank all of them by alphabetical order. That's why I have my notes here to make sure I don't forget anyone. ACS, the Athens Community School, AHEPA, the Daughters of Penelope, the Greek National Tourism Organization. Of course, Greece will be promoted worldwide with the Christoforos serial.
Greek to me, film and culture, HABA, the Hellenic American Bankers Association, the Hellenic Initiative, HOC, the Hellenic American Women's Council, the Hellenic Film Society, and we have with us Jimmy Demetro tonight, who contributed a lot to the film industry here in New York, the Hellenic Professional Women, and the Hellenic American Chamber of Commerce. I saw Mrs. Eftichia Polarinou, I saw Mrs. Alexandra Spirou Mitsaki, and there are a lot of prominent personalities here, Father Alex, Ambassador Tsilas, and many personalities. You will forgive me not to mention all of them and each one separately, because you are too many here. Now, I would, before asking the Consul General to come to the podium, I also want to say that the success of the event is because not only Capital Link, but also Success Plan Media contributed to the organization. We are two companies organizing the event. My friend Yana Darili, we work together for all our Capital Link forums. So thank you, Yana Darili, for your contribution. And now I would like to ask our Consul General, Mr. Dinos Konstantinou, to come to the podium. Thank you very much. Good evening, everyone. Kalispera se όλους. I hope you're as excited as we are for tonight's event. It is my great pleasure to welcome a talented, prolific actor and director, Χριστόφορος Παπακαλιάτης in New York. Χριστόφορε, καλώς ήρθες στη Νέα Υόρκη. Extremely popular and extremely talented, Christoforos is one of the most beloved actors in Greece. The success came, I would say, very early at his life, but not only he coped with fame, but his impact as an actor, screenwriter, creator has been tremendous in the Greek TV and film industry. Actually, his stories, always fascinating and captivating, are masterfully narrated. His latest work, Maestro in Blue, actually feels very local, very Greek. It has an amazing cinematography that all of you that has already watched the series can testify to this. But it also deals with universal issues, very important universal issues like abuse, like family relationships, and other social, very important issues. For the first time, we will have so many Greek actors unfolding their talent to the international audience. But most importantly, Maestro in Blue puts our country in the picture of the international film industry. Shot against the stunning backdrop of the beautiful island of Paxi, Maestro in Blue gives the opportunity to the international audience to see the impeccable beauties of our beloved Patrida, Greece. So I hope that the international crowd will embrace the series as the Greek public did. And now I would like to invite the creator, the multi-talented Christoforos Papakaliatis, who gives us the pleasure and the honor to be with us today. Thank you. Thank you. Kalispera. Hello, everyone. First of all, thank you so much for inviting me, for having me here tonight. Να σας ευχαριστήσω όλους, πραγματικά, γιατί σε κάθε μου δουλειά και σε κάθε φάση της ζωής μου, η ομογένεια στη Νέα Υόρκη πάντα στηρίζει, πάντα βοηθάει, πάντα είναι μαζί μου. Και από την ταινία το «Αν» και στο «Ένας άλλος κόσμος» ήμασταν πάλι εδώ, οι ίδιοι άνθρωποι, έχουν έρθει περισσότεροι, έχουν έρθει και άλλοι στη ζωή επίσης γιατί περνάνε τα χρόνια
και είμαστε ακόμα περισσότεροι. Και πραγματικά μέσα από την ψυχή μου θέλω όλους να σας ευχαριστήσω. Να ευχαριστήσω τον πρόξενο, τον κύριο Γενικό, να τον ευχαριστήσω πραγματικά για τα καλά του λόγια. Να ευχαριστήσω όλους σας, Όλγα. Να σε ευχαριστήσω και εσένα για όλο αυτό που έχετε κάνει με τον Νίκο και τη Γιάννα την Ταρίλη για όλη την οργάνωση και όλους και την Αρχιεπισκοπή και όλους σας. Πραγματικά σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είναι ένα σημαντικό βήμα για όλους μας στην Ελλάδα αυτό τώρα, το ότι βγάζουμε μια σειρά η οποία θα παίξει παγκόσμια, και είναι ωραίο που ξεκινάει από εδώ αυτό το ταξίδι. Jimmy the Metro, Jimmy. Πού είναι ο Τζίμι? Yeah, he's waiting. Τζίμι! Jimmy. Λοιπόν, θέλω να σας πω κάτι για αυτόν τον άνθρωπο. Ναι. Ο Τζίμι είναι ο πρώτος άνθρωπος που με έφερε στη Νέα Υόρκη με το Αν. Θυμάσαι, Τζίμι? Με το Αν στο Ziegfeld Theater, και είχαμε κάνει... October 10th, sold out 1,100 seats, and that's due to his October 10th. artistry. Ναι. And then with the second film, Worlds Apart, that had a theatrical distribution in the United States. When it played the Village East, it was booked for 1 week, and it went on to 3. And while it was playing, it had the largest single theater gross of any other movie playing in the United States at that time. Yes, that's right. I And forgot about that. in order to appreciate the kind of success, you have to realize that most Greek films don't recoup the cost of production. And yet when Christophoros is involved, the sky's the limit. I find that there's very little knowledge of Greek cinema artists outside of Greece, except for 1 or 2 names. Most of them are unknown, at least in the United States. So this is perfect because it will increase their visibility, and will they become their names become household words? Let's hope. The competition is enormous. And also, this particular series is in Greek. So you have the additional problem of subtitling, and Americans don't like to read subtitles, as you probably know. So it's a real challenge, but he's up to it. Christopher knows what he's doing, and I'm sure this is the first of many, many good things to come. I'm certain of it. I think Cristoforo, is number one ingredient there. So Cristoforo is probably the first reason why Netflix is so interested. Then I've seen the storylines. I've seen the variety of storylines available inside the series. The cinematography is excellent. It almost reminds me of Luca Guadagnino's work in terms of the cinematography. And I think being the first Greek series on Netflix is the importance of that. Depending on the success of this, is going to decide how much money Netflix invests in Greece. So I think we've all got to do our part to make sure this series reaches the heights that it can. Well, obviously, what we saw tonight looks spectacular, very high production values, and he's a star in Greece, and now he's going to be a star in the United States. There's no question about that. And so we're very happy for him that he's doing what he's doing, and that Netflix picked up the series. He's been working in Greece for a long time. People know him in Greece. His movies like Worlds Apart have traveled outside of Greece. And, I made a movie in Greece. There's other friends of mine, contemporaries, who are making films in Greece and having success. So it's just opening up more possibilities. So for a Greek language series to be premiering on Netflix, obviously it's gonna be exposed to a big audience, and I think it's just gonna invite more people to want to do films in Greece. And so that's good for people like me and others who are wanting to make movies in Greece. Καταρχάς, ήθελα να πω πολλά συγχαρητήρια στον Χριστόφορο Παπαγκαλιάτη. Είναι μεγάλη επιτυχία αυτό που κατάφερε. Χαίρομαι ιδιαίτερα και ως ακαδημαϊκός που εργάζομαι στο πνεύμα ότι μια ελληνική παραγωγή είχε αυτή την παγκόσμια επιτυχία, και εύχομαι και στο μέλλον να έχουμε αντίστοιχες επιτυχίες ελληνικής πνευματικής παραγωγής που γίνονται ευρέως γνωστές. So, what's the first question? The question is, πες μας πώς εμπνεύστηκες το όλο θέμα. Γιατί το Maestro? What was the inspiration behind the series? The inspiration behind Maestro's script was and still is the reality and everything that's happening around me.
It's very difficult for a writer to disregard the reality and what's happening around him. And for me, it's very inspiring. Even if sometimes it's tough, it's something that I want to do. It's very personal also. So I always get inspired by all the things that are happening around me, and this was the case for Maestro as well. Everything you do always has a huge success. What do you think is that touches the world so much and so intensely through your work? Νομίζω ότι είναι ότι συνδέονται. The audience can relate to the characters that I have written. So one big thing, especially for TV, is that the audience can relate to what they see, to what they watch. So also, I think the picture has to do, the music, all the elements. That's it. Next question. Next question. What is the significance for Maestro, but for Greece also, for the fact that Maestro is now part of the Netflix Global Network? Τι σημαίνει αυτό και για την Ελλάδα και για το Maestro? Εντάξει, για μένα προσωπικά σημαίνει ότι μια δουλειά την οποία έχω δουλέψει τόσα πολλά χρόνια, 2 δηλαδή, 9 επεισόδια, αλλά κάναμε 2 χρόνια. Λοιπόν, σημαίνει πολλά πράγματα. Το ότι θα φανεί η χώρα μας έξω, το ότι το νησί μου, η Παξή, το ότι όλοι οι Έλληνες ηθοποιοί, ελληνική ιστορία, όλα τα πάντα έχουν να κάνουν με την Ελλάδα. Οπότε είμαι πολύ χαρούμενος και πολύ περήφανος και ελπίζω να πάει καλά. What is your relation with Homogenia? Because today you saw how many, we almost have 400 people here, a lot of Greek American organizations supporting you. And we know that the person who creates your music is a Greek living... Kostas Christidis, of course. Kostas Christidis is Greek. He lives in the US for 30 years. And he's in Los Angeles, and we work together in both the previous movies and at Maestro as well. So yes, my relationship with the Homogenia, as I told in the beginning, it's very important and I value it a lot. Χαρακτηρίζεσαι για τις ιδιαίτερες μελωδικές επιλογές σου. Θεωρείς ότι η εικόνα δίνει δύναμη στη μουσική ή η μουσική δίνει δύναμη στην εικόνα? It is the music that empowers the image or the image that empowers music? Because he's famous for his excellent music. I think it goes both ways. Νομίζω το ένα συμπληρώνει το άλλο. For me, music is one of... Είναι σαν να έχεις έναν ήρωα. Μέσα σε όλους τους ήρωες που έχω γράψει, υπάρχει και ένας ήρωας που είναι η μουσική. What are your next plans? My next plans is the second season of Maestro. Biggest challenge for Maestro was to shoot a 9-hour series because there are 9 episodes. Each episode is 1 hour. Yes. So to shoot 9 episodes like a movie. So in Worlds Apart we had, let's say, 100 days to shoot a 2-hour movie. Here, we had 150 days to shoot a 9-hour movie. One big challenge was the weather in Paxos because we were shooting September, October, November. After October, there was no summer. So it was difficult. We were freezing. But I was very, very fortunate because I had all these magnificent artists, the cast, the crew, everyone on the show is amazing. So I was very, very lucky.